So, okay. So today we start queue, and the queue total chapter that will take this class and the next class, and after that uh, we try to start tree. That is one of the important thing. And after completion of the tree, there are different types of sorting algorithm that you need to know, and as well as the problems that are coming in sorting algorithm: insertion sort, selection sort, and as well as quick sort, heap sort, merge sort. And there are also some non-comparison based sort like count sort, radic sort, bucket sort. And there are lots of problem. The problem is that if a unknown applications is given and you have to apply a particular sorting algorithm, then which sorting algorithm you want to use, that is the important thing. That means that is the important thing. And that, the sorting algorithm and the searching algorithm, that are very much useful in case of when we are dealing with the campusing. So the thing is that today we will start queue. I think the basic uh, questions of the queue some of you know well, but still we have to start from beginning. So what do you mean by queue? So what will you think that queue is an linear data structure where in which you can say insertions are done at one end and deletions are done at other end, right? So you can say that a queue, you can say, is an linear linear data structure in which insertion in which insertions are done at one end, that is rear, and deletions are done at other end, that is called front. And of course, that means elements are inserted from one end and it would be deleted from the other end, right? In case of stack, we are using only one pointer, that is called pop. But in that case, we are using two pointers. One is called front pointer and one is called rear pointer, right? So, and the first element to be inserted in the first one to be deleted. That means in that case, the first element, the first element to be inserted, to be inserted is the, you can say, is the first one, is the first one to be deleted. This is a simple thing. So that's why this is called either first in first out, or you can say last in last out, right? So that is the thing. So what we understood from that, that means when you have to implement the queue, it actually requires two pointers. It actually requires two pointer. One is called front, that is used for deletion, used for deletion of element, and one pointer that is known as rear, that is used for insertion, used for insertion of element. That is the thing. And insertion, that is called Enqueue, and deletion is called Dequeue. That means you can say insertion, that is called as Enqueue. Insertion is called as Enqueue operation, and you can say deletion, and deletion
that is called as Dequeue. That is called Dequeue operation. That is the main thing. And of course, there are lots of applications, like you can say in ticket reservation system, that means যে আগে টিকিট কাটবে সে মানে টিকিট কাটার জন্য রিকোয়েস্ট করবে, সে আগে টিকিট রিজার্ভেশন কাটবে। জব শিডিউলিং, প্রিন্টার স্পুলার, মানে প্রিন্টারে যে আগে রিকোয়েস্টটা পাঠাবে সে কি করবে, আগে তোমার কাজটা করতে পারবে। So the thing is that there are several applications of queue. The first application you can say the ticket reservation system. ইন কেস অফ টিকিট রিজার্ভেশন সিস্টেম তোমাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে বলা হয় তাহলে তুমি কি করবে? ইন কেস অফ টিকিট রিজার্ভেশন, যে প্রথমে আগে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তাকে আগে তুমি চান্স দেবে। এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শিডিউলিং অ্যালগোরিদমের জন্য, জব শিডিউলিং অ্যালগোরিদম বলো, সিপিইউ শিডিউলিং অ্যালগোরিদম বলো, ডিক শিডিউলিং অ্যালগোরিদম বলো, আমরা এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারি। জব শিডিউলিং মানে কি, আমার কাছে তো একটাই প্রসেসর, রাইট? একটা প্রসেসরের মধ্যে আমাদের কি হয়, অনেকগুলো জব একসাথে রিকোয়েস্ট পাঠালে যে জবটা প্রথমে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে সেই জবটাকে আমি প্রথমে সার্ভ করব। দ্যাট ইজ কল্ড টেকনিক, দ্যাট ইজ কল্ড ফিফো, দ্যাট মিনস ফার্স্ট ইন, that is the first out. That means in that case, when a resource that is shared among shared among multiple you can say consumers, like you can say examples, like you can say CPU scheduling আমরা ইউজ করতে পারি, or disk scheduling আমরা এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারি। এবং আমরা যেটা বললাম প্রিন্টার স্পুলার, মানে প্রিন্টারে যখন জবগুলো প্রিন্ট করতে দিচ্ছে, একটাই প্রিন্টার আছে, তোমার তো অনেকেই জব করতে দিতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, যে আগে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তাকে আমি আগে চান্স দিচ্ছি। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি দ্যাট ইজ কল প্রিন্টার, ইউ ক্যান সে স্পুলার, যেখানে সো আমরা বলতে পারি প্রিন্টার ডেমন, that means these are the thread, whatever be the thing. So these are the প্রিন্টার স্পুলার ডেমনে লস অফ ডেটা হয় না, মানে প্রিন্টার স্পুলার ডেমনে হতে পারে, লস অফ ডেটাও হতে পারে। মানে প্রিন্টার ডেমনের একটা কি বলতো, আমাদের একটা প্রোটোকল আছে, মানে বিভিন্ন রকম প্রোটোকল আছে। সেই প্রোটোকলগুলো একটা নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, মানে যখন আমি সাবমিট করছি প্রিন্ট জবকে রিমোট প্রিন্টারে, তাহলে সেই লজিকটাকে ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে। মানে আমাদের প্রিন্টার, তুমি বলতে পারো লাইন প্রিন্টার ডেমন প্রোটোকল আছে, বা লাইন প্রিন্টার তোমার রিমোট প্রোটোকল আছে, যে প্রোটোকলসগুলোকে ইউজ করে এ কি করে, এইগুলোকে জিনিসগুলোকে সার্ভ করে, আর কিছু না। এবারে কি বলছিলে বলো? প্রিন্টার স্পুলারে স্যার যখন আমি প্রিন্ট করছি, ধরুন মানে যে ডেটাটাকে প্রিন্ট করছি, ঠিক আছে, মানে ধরো একটা ফাইলে একটা ডেটাটা প্রিন্ট করে আবার প্রিএমশন নিয়ে আবার আরেকটা মানে প্রিন্টার প্রিন্ট করছে, তখন ওই ডাটাটা তো লুজ হয়ে যাচ্ছে না? না, সেই কারণে তো আমি তো তাই জন্য তো বলছি যে আমাকে তো প্রথমে ডিসাইড করতে হবে যে জবটা আমি অ্যাসাইন করব, সেই জবটা কমপ্লিট হবে, তারপর আরেকজনকে চান্স দেবো। আমাদের স্পুল মানে কি, স্পুল মানে হচ্ছে সাইমালটেনাস পেরিফেরাল অপারেশনস, তাই তো? মানে দিস ইজ এ ইউ ক্যান সে বাফারিং একটা মেকানিজম, যেখানে ডেটাটা টেম্পোরারি হেল্ড টু বি ইউজড। মানে প্রিন্টারও তো একটা পার্টিকুলার মেমোরি আছে, ডেটাটাকে আমরা সেন্ড করে দিই এবং স্টোর করি ইন দ্য মেমোরি আর আদার ভোলাটাইল স্টোরেজ, যতক্ষণ না প্রোগ্রাম আর কম্পিউটার তার এক্সিকিউশন কমপ্লিট করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করি। মানে এটা একটা স্পুলিং ওয়ার্ক, মানে একটা টিপিক্যাল কিউ আছে যেখানে ডেটা ইনস্ট্রাকশনস প্রসেস ফ্রম দ্য মাল্টিপল সোর্সেস আর অ্যাকুমুলেটেড ফর এক্সিকিউশন, দ্যাট উড বি ল্যাটার অন, মানে পরে এক্সিকিউশনসটা কমপ্লিট হবে।
সো এখানে তো আমার একটা মেমোরিতে আমি ইউজ করছি, হ্যাঁ প্রবলেম থাকবে, এবং সেই কারণেই অ্যালগোরিদমস গুলো আছে। অফকোর্স স্পুলিং কিন্তু ওভারল্যাপিং ইনপুট আউটপুট অপারেশনসকে হ্যান্ডেল করার মতো জায়গায় এখন পৌঁছে গেছে। মানে স্পুলিং কিন্তু ইজ ক্যাপাবল অফ ওভারল্যাপিং দ্য ইনপুট আউটপুট অপারেশন উইথ দ্য, মানে প্রসেসর সুইচ করতে মাল্টিপল প্রসেস ক্যান রাইট ডকুমেন্টস টু এ প্রিন্ট কিউ উইদাউট ওয়েটিং অ্যান্ড রিজিউম দেয়ার ওয়ার্ক, মানে করতে পারি। যেমন অনেকটা তুমি ভাবতে পারো ইমেলের মতো। ইমেলে কি হয়, যখন তুমি ইমেলটা পাঠাও তখন তো একটা টেম্পোরারি স্টোরেজ এরিয়া থাকে যেখানে ইমেলটা ওয়েট করে এবং তারপরে মেল এজেন্ট সেটাকে পিক আপ করে। তো এখানেও একই ব্যাপার, প্রিন্টারে দেখবে একটা সার্টেন সাইজ হয়, দেখবে আবার সাইজ বেশি হয়ে গেলে তখন আবার ওরা, তুমি একটা বড় প্রিন্ট দিলে তুমি দেখতে পাবে ওই প্রিন্টটা প্রসেসিং হচ্ছে, অনেক সময় দেখবে প্রসেসিং টাইমটা লাগছে, বারটা নড়ে নড়ে যাচ্ছে, এক একটা করে পেজ এক এক সময় প্রিন্ট করছে। বাট এখনকার স্কুলার ডেমন কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি ওয়ার্ক করতে পারে। মানে তুমি যে বলছিলে ডেটাটা লস হবে, সেটা মডার্ন প্রিন্টারে কিন্তু সেটা আমাদের বাফার রাখলেই হবে, প্রত্যেকটা কিউয়ের করসপন্ডিং যদি আলাদা করে আমি রাখি স্টোরেজ, তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তার একটা লিমিটেশন আছে। সো আমরা পড়েছিলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ। সো কিউ ইজ অলসো অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ। আমি আর বলছি না হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট, কারণ তোমরা জানো। দ্যাট মিনস ইন দ্যাট কেস ডিক্লারেশন অফ দ্য ডেটা, অ্যান্ড তার জন্য আমায় কি করতে হবে, দুটো জিনিস থাকে সবসময় এডিটির মধ্যে, একটা হচ্ছে তোমার ডিক্লারেশন অফ ডেটা, আর একটা হচ্ছে ডিক্লারেশন অফ অপারেশন। এই দুটো নিয়ে কিউ এডিটি তৈরি হয়। The declaration of data, that means space to store queue element, that means we need a space to store the queue elements, and as well as two pointers লাগবে, two pointers, একটা হচ্ছে front and একটা হচ্ছে rear. Front is nothing but used for deletion purpose, and rear is used generally for insertion purpose, and as well as এখানে আমাদের কি থাকবে, declaration of operation, declaration of operations। তাহলে ডিক্লারেশন অফ অপারেশনস কি কি থাকবে, লাইক এনকিউ। এনকিউ মানে আমরা যখন ডেটাটাকে ইনসার্ট করছি, এন কিউ এক্স, এনকিউ, দ্যাট মিনস এলিমেন্টস টু বি ইনসার্টেড, যে এলিমেন্টসটা ইনসার্ট করব সেই এলিমেন্টটাকে এক্স বলছি, দ্যাট ইজ এলিমেন্ট দ্যাট টু বি, ইউ ক্যান সে, inserted, and this operation insert an element into the queue with the help of rear pointer. Enqueue operations means this above operations, this above, you can say, operations, this particular operations কি করছে, এই particular operations আমাদের যেটা করছে, that is nothing but insert করছে an element. This above operations, you can say, insert an element into the queue, into the queue with the help of rear pointer, with the help of rear pointer. Enqueue operations is doing like that. Similarly আমাদের ডিকিউ, এই বানানটা খেয়াল রাখবে কারণ আরেকটাও ডিকিউ আমরা পড়বো, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট। ডিকিউ ইজ নাথিং বাট ডিলিট দ্য এলিমেন্ট, that will actually delete the elements from the queue with the help of front pointer, with the help of, you can say, front pointer. That means when you have to insert something, I have to use the rear pointer. When you have to delete something, we have to use the front pointer, right? And there are also some operations like, you can say, full, that will actually returns, that will actually returns true when queue is full, and as well as is empty, is empty, that means that will, you can say, returns true when queue is empty.
So these are the 4 operations, and that is, you can say, the total abstract data type of queue, QADT. That means two part. One is the declaration of data, and one that is called the declaration of the operations. In case of declaration of data, we will see that in case of declaration of operations, there are Enqueue, there are Dequeue, there are full, and there are is empty. There are is empty. So the thing is that how it can looks like that. You can think we can implement is by using an, you can say, আমরা এটাকে implement করতে পারি কি দিয়ে, by using array দিয়ে implement করতে পারি, আবার লিঙ্ক লিস্ট দিয়েও এই সেম জিনিসকে আমরা implement করতে পারি। তার মানে আমরা প্রথমে দেখব যে implementing queue, you can say, using an array দিয়ে আমরা কিভাবে কিউটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব। সো অফকোর্স আমাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় একটা কিউকে, দ্যাট মিনস ইন অর্ডার টু, ইউ ক্যান সে, implement the queue, what we have to do, we need an array of fixed size, and we also need 2 pointers. One is front and another is rear. আমাদের এই দুটো পয়েন্টার চাই আমাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। So the thing is that আমরা কি ধরি, initially you can say front is taken as -1, and you can say rear is taken as a -1. যদি ডেটা স্ট্রাকচারের বই ফলো করো তাহলে দেখবে that will be 0 0. So the thing is that, এবং এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়ালি ফ্রন্টটাকে আমরা -1 দিচ্ছি, রিয়ারটাকে আমরা -1 দিচ্ছি, and that means in that case you can say that queue is empty. কিউতে যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা এটা ইনিশিয়ালি ধরছি, যেহেতু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব বাই ইউজিং সি দিয়ে। আর যদি কিউ ইজ ফুল হয় তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ টু চেক, দ্যাট মিনস this rear is taken as in -1, and this is nothing but this is underflow conditions, and is that তাহলে আমরা আচ্ছা ইন্টারনেট কানেকশন যদি কিছু গন্ডগোল হয় কিন্তু আমার কিন্তু ফোন করে দেবে, কারণ আমি তো বুঝতে পারছি না। ওকে, সো this is the overflow condition and this is the underflow condition. একটু জাস্ট হোল্ড করো। Just a minute. সো আমরা তাহলে দেখব যে আমাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশনসটা কিভাবে আমরা করব, কিভাবে এনকিউ অপারেশনস করব, and how we can implement the dequeue operations. That are the basic thing of queue যেটা তোমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, and then we will see the problem and how we can overcome the problem. So
The question is you have to write a program to, enqueue operations. So you have to write a program, you can say, to perform enqueue operation. You have to write a program to perform enqueue operation. Now the thing is that এটা একটু ভালো করে দেখবে, তার কারণ আমি বলছি, ধরো আমরা নেক্সট ক্লাসে কিরকম প্রবলেম করব, ধরো স্ট্যাক দিয়ে কিউ বা কিউ দিয়ে স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্টেশন, তখন কিন্তু তোমাকে এরকম কোশ্চেন আস্ক করা হবে যে আমরা দুভাবে একটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ধরো এনকিউ ফাংশনসটাকে লিখে অথবা ডিকিউ ফাংশনসটাকে মডিফাই করে দুভাবেই করা যায়। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তোমায় যেন কোশ্চেন যখন করা হবে যে হুইচ অপারেশন ইজ বেটার, মানে আমি যখন একটা স্ট্যাককে ইমপ্লিমেন্ট করব, ধরো ইউজিং কিউ বা কিউকে ইমপ্লিমেন্ট করছি ইউজিং স্ট্যাক, তখন আমরা দেখতে পাবো যে এনকিউ বা ডিকিউ অপারেশনস গুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করলে ইউর অ্যালগোরিদম উইল পারফর্ম বেটার। সো সেটা একটুখানি আগে থেকে বলে রাখলাম। তাই এনকিউ অপারেশনটা বুঝবে, তার মানে এখানে আমায় ফার্স্ট জিনিস তোমাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় এনকিউ অপারেশন, in queue, what does it mean? That means you have to insert an element in the queue, and I am implementing the queue by using an array. That means what you have to check, you have to check the overflow conditions. Why overflow conditions? Because already যদি কিউটা যদি ফুল থাকে, তাহলে তো বুঝতেই পারছো যদি কিউটা যদি ফুল থাকে তাহলে আমি ইনসার্টটা করব কোথায়। তার মানে আমাকে ইনিশিয়ালি কি করতে হবে, I have to initially check, for overflow conditions. Overflow, you can say, condition. I have to check the overflow conditions. Second thing, what you have to do, if it is not overflow and if it is first insertions, then increment the both front and one, because you just see front is -1, rear is -1, that means the queue is empty. But when you have to insert a single element, that means front should be at 0 and rear should be also at 0, right? That means you have to increment both operations. If the queue is initially that will empty and you are inserting just one element, then you have to increment both front and as well as rear. For the first case, that means you can say if it is not overflow and if it is first insertion, তার মানে প্রথম এলিমেন্টকে তুমি ইনসার্ট করছো, then in that case you have to increment both, you can say, front and rear. You have to increment both front and rear, otherwise increment only rear pointer. Otherwise, that means if it is not the first insertions, then otherwise you can just increment only, you can say, rear pointer. And why you are incrementing the rear pointer? Because you know that whenever you have to insert something, you have to deal with the rear pointer, right? So otherwise you can just increment the rear pointer and insert the element with the help of rear pointer, and you just insert the element, insert the, you can say, element using rear pointer. So now the thing is that, say I'm just writing a program like in queue, what do you have to pass? You have to pass the queue, you have to pass the size of an array, you have to pass the front pointer, you have to pass the rear pointer, and you have to pass x. What is x? The element that has to be inserted. So what is q? Is it is nothing but q, that is nothing but size, this is nothing but front pointer, this is nothing but rear pointer, and this is, you can say, element to be inserted, element to be inserted. So now what you have to check, you have to first check whether r equals to n minus 1. If this happens, that means you cannot insert any element because already the array is been full. So you just printf that overflow.
That means, and you have to terminate the program. You have to just terminate the program by exit. If it is not happen, that means you can insert an element in the queue. Now what you have to check, if the queue is initially empty, that means front is -1 and rear is -1. That means you have to check if the queue is initially empty or not. That means if it is a empty, then front equals to -1, and as well as rear, that is equals to -1. If this both conditions is satisfied, then what you have to do, you have to just increment the front, and as well as you have to increment the rear. Otherwise, if it is not happen, then you have to just q is the q, this is the array, you are incrementing the rear pointer, you have to increment the corresponding rear pointer. That means you can check as a since this is a r and this is a f, so actually in your program you are just checking at f and r regarding, because I am just written here front means F, rear means R. Initially you are passing front means F and R. So in your code you just write F and R. In that case also you just increment this both, and finally you just শুধু increment the রিয়ারটা value. লিখলেই তো হবে, শুধু রিয়ারটা লিখলেও তো হতো। কোনটা, ফ্রন্টটাকে জিরো না করে? সে ফ্রন্ট ইকুয়াল টু -1টা করা দরকার নেই, মানে শুধু রিয়ার ইকুয়াল টু -1। Rear equals to -1, right? হ্যাঁ, Rear তাহলে equals ফ্রন্টটাকে বাড়াচ্ছি আর রিয়ারটাকে বাড়াচ্ছি। হ্যাঁ, বাট ঠিক আছে, মানে রিয়ার যদি -1 লেখো তাহলে ফ্রন্টটা চেক করার তুমি বলছো দরকার নেই, রাইট? ওকে, হ্যাঁ স্যার, মানে ফ্রন্টটা তখন মানে রিয়ারটা যদি -1 হয় তাহলে আমি জানবো ওটা কিউএ তে ফার্স্ট ইনসার্টসের, তাহলে একই ব্যাপার, ফ্রন্টটাকেও একই বাড়াবো আর ব্যাপার। রিয়ারটাকেও হ্যাঁ, বাড়াবো। হ্যাঁ, একই ব্যাপার, মানে তুমি বলছো এই কন্ডিশনে ফ্রন্টটা তুমি মাইনাস মাইনাস ইকুয়ালস টু -1টা চেক করবে না, শুধু রিয়ারটা করবে, বাট তোমায় বাড়াতে হবে ফ্রন্টও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিয়ারও। ওকে, so and also I am just inserting this particular thing, that means the element that is x that would be inserted in the array, and I am just incrementing the rear pointer, and I am inserting it, right? So আমি এটা এক্সাম্পল দেখলে you will see it clear, but আমার মনে হয় না কোডটা খুব কঠিন, I think you will understood the thing now. सर that হ্যাঁ বল। सर जब हम लोग दोनों पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर, जब হুম। फ्रंट भी और रियर भी -1 है सर, तब सर हम लोग रियर में सर इंसर्शन नहीं करेंगे सर? हाँ, रियर में तो इंसर्शन होगा, तो रियर में तो इंसर्शन होगा, मतलब फ्रंट को ओ तुम ऐसा बोल रहे हो जो, मतलब इफ ब्लॉक में सर। इफ ब्लॉक স্যার में, राइट? বলছে মানে স্যার ফ্রন্ট = 0, রিয়ার = 0 লিখেছেন স্যার, ওইখানেও তো কিউ আর = x হবে না? हाँ हाँ वही। अच्छा, क्यू आर, यहाँ पे भी एक क्यू आर इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, नहीं तो यस इंसर्शन सर। नहीं होगा, राइट? यहाँ पे यस भी सर। क्यू आर equals to x, right? So if this will happen, then you have to insert this, so you are incrementing the front and you are incrementing the rear, and as well as you have to put this value of x into r, so you can do it like that, right? So আর স্যার বলছে এখানে কি এলস কিউ রিয়ার প্লাস প্লাস কেন? আগে তো রিয়ারটাকে বাড়াবো, দিয়ে তারপরে তো প্লাস প্লাস রিয়ার মানে হবে, দ্যাট শুড বি হ্যাঁ প্লাস স্যার প্লাস প্লাস রিয়ার, প্লাস। দ্যাট শুড বি প্লাস প্লাস রিয়ার। তার মানে আমাদের এক্ষেত্রে আমরা এটা না করে দ্যাট শুড বি এটা প্লাস প্লাস রিয়ার হবে, দ্যাট বিকজ আমাকে এখানে কি করতে হবে, রিয়ারটাকে তোমায় বাড়াতে হবে, রাইট? ওকে, so you can check like that, আর যদি n-1 হয়, then you can also check just rear equals to -1, then front you have to just increment it, rear increment it, or mm, that will be r plus plus, or you can mm, I just if I want to just modify the code little bit, that will happen, মানে আমি জাস্ট এখানে একটুখানি মডিফাই যদি করি, দ্যাট উইল বি আই থিঙ্ক বেটার। কিভাবে মডিফাই করছি, মানে আমি জাস্ট এটা লিখছিলাম তোমাদের সিউডো কোডের মতো, যাতে তোমরা বুঝতে পারো, বাট if you want to implement it, you just check the overflow conditions, and you are checking that if
this r, if r equals to -1, you just checking the rear, and if this happen, you are just incrementing the front and as well as incrementing the rear. Otherwise, if this is not happen, then you are just incrementing the rear, and after completion of this qr, you can say you are just putting the value of x in that case. এখানে তোমাকে প্লাস প্লাস লিখতে হতো, তাহলেই you can easily do the program. তার মানে এখানে কি বলছি, যেমন ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু 0, রিয়ার ইকুয়ালস টু 0 করছো, আমি এখানে এফ কেও বাড়াচ্ছি, আর কেও বাড়াচ্ছি। আদারওয়াইজ যদি ইফ দিস ইজ নট হ্যাপেন্স, তাহলে আমরা শুধু রিয়ারকে বাড়াচ্ছি, এবং এই পুরো কোডটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এক্স এর ভ্যালুটাকে আমি জাস্ট এই অ্যারের এই এলিমেন্টে পুশ করে দিচ্ছি। জাস্ট দিস ইজ দ্য corresponding enqueue operations, right? This is the corresponding enqueue operations, তুমি ভাবতে পারো। So now এটা তো লুপ মোশনের মতো হলো না, মানে বাইরের মানে ওই ইয়েটাকে প্লেস করে দিলাম, মানে যেটা একদম, কনস্ট্যান্ট মানে সেটাকে প্লেস করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তাতে কোনো কনফিউশন নেই, আমায় দুবার করে লিখতে হবে না। আমি জাস্ট বাইরে আর কেউ ইনক্রিমেন্ট করছি, জাস্ট ইনক্রিমেন্ট আফটার দ্য এই পুরো ইফ এলস এর বাইরে আমি জাস্ট এইটাকে এক্সিকিউট করাচ্ছি, নাথিং বাট দ্যাট। সো ইউ ক্যান ডু ইট লাইক দ্যাট। আদারওয়াইজ যদি তুমি ডিকিউ অপারেশনস করো, দ্যাট মিনস ইফ আই হ্যাভ টু রাইট এ প্রোগ্রাম টু, ইউ ক্যান সে perform dequeue operation in queue, then of course এখানে আমাদের কি চেক করতে হবে, ইনিশিয়ালি I have to, you can say এখানে আমাকে উল্টো জিনিসটা চেক করতে হবে। তার মানে আমি যদি কিউটা যদি একটা এলিমেন্টও না থাকে, তাহলে আমি কি ডিলিট করব, এবং যদি একটা এলিমেন্ট থাকে, তাহলে যেমন তুমি একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করার সময় ফ্রন্টকেও বাড়িয়েছো, রিয়ারকেও বাড়িয়েছো, এখানে ঠিক উল্টো জিনিসটা হবে। যদি একটা এলিমেন্ট থাকে এবং সেই এলিমেন্টটাকে যদি তুমি ডিলিট করে ফেলো, তাহলে কি হবে, সেই এলিমেন্টটা ডিলিট করার ফলে আমাকে ফ্রন্টটাকেও কমাতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিয়ারটাকেও কমাতে হবে। তার মানে এখানে আমি হোয়াট ইউ হ্যাভ টু চেক, initially you have to check for the underflow conditions. What is the underflow conditions? That means front is equals to -1 and rear is also equals to -1. যদি এই condition satisfied হয়, that means there is no element, then you cannot dequeue, right? And if it is not underflow, if it is, you can say, not underflow, then what you have to do, you have to delete the element using front pointer, you can say pointer. If the front and rear both are the same, then you have to reinitialize them back to -1. That means only the single element is present. That means if you can say front and rear, that both are same, that means there is only one element is in the queue. If the front and rear both are same, then that means there is only one element left in the queue. Then you have to reinitialize them, you can say, back to -1, and that means this is the last element. Otherwise you have to increment the front pointer, then return the deleted element. That means you can say, otherwise you have to increment only front pointer, then you have to return the deleted element. That is the thing. That means whenever you have to write the code, that means it will return integer and say this is the dequeue operation. You have to
pass the queue, that means what you have to delete it. This is the size of an array. This is the front pointer, this is the front pointer, and this is the rear pointer. You have to pass this. Now first what you have to check, that whether you have to check the underflow conditions. That means you have to delete something. So that means you can say I am just taking a integer variable where I have to after deletions I have to take the data. And if you can say this front equals to -1, that means you can just use the printf. This is nothing but, you can say, underflow, right? And you have to just exit. You have to just exit. That means you have to just font equals to -1. That means if the front is equals to -1, that means there is no element left. That means you have, there is no, একটা এলিমেন্টও না থাকলে তুমি ডিলিট করবে কি করে? And delete যদি না করো, then you can do it like that. Else, if this is not happen, that means you can delete. If this is not happen, else what you have to do, you have to take integer x. So integer x এ কি করবে, ফার্স্ট এই কিউ এর ফ্রন্ট থেকে এলিমেন্টটাকে তুলে এখানে রেখে দেবে, রাইট? ফ্রন্ট থেকে তুলে এখানে রেখে দেবে। এলস ইফ আমরা যদি চেক করি যে ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার, মানে আমি তো ডিলিশন করিনি, ডিলিশন করার আগেই আমি এলিমেন্টটাকে ফ্রন্ট থেকে এলিমেন্টটাকে তুলে, বাট ডিলিশনটা কোথায় হবে, ফ্রন্টে হবে। যেহেতু আমি এলিমেন্টটাকে তুলে এক্স এর মধ্যে রেখে দিলাম, এক্স এর মধ্যে রাখার পর আমি চেক করব যে whether front is equals to rear কিনা, রাইট? যদি front is equals to rear হয়, that means you can say if this is happened, you are exiting is, এখানে আমি কিছু করছি না, আমি হচ্ছে এটাকে জাস্ট ইউজ করছি। অ্যান্ড তুমি এলস ইউজ করতে পারো, অথবা এলস ইফ ইউজ করতে, এখানে আমি এলস ইফ ইউজ করে চেক করে নিচ্ছি যে ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার কিনা। ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু রিয়ার মানে দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান এলিমেন্ট লেফট ইন দ্য কিউ। যদি ওয়ান এলিমেন্ট লেফট ইন দ্য কিউ হয়, তাহলে আমাকে আবার ইনিশিয়াল পজিশনে প্যাক করাতে হবে। তাই ফ্রন্টকেও -1 এ দিলাম, রিয়ারকেও -1 এ দিলাম। এবং সেটা যদি না হয়, তার মানে আমি এবারে ফ্রন্ট থেকে ডিলিট করতে পারি। তার মানে আমি কি করলাম, ফ্রন্টটাকে একটা জাস্ট বাড়িয়ে দিলাম। ফ্রন্টটাকে একটা বাড়িয়ে দেওয়া মানেই আমার করসপন্ডিং ডিলিশন হয়ে গেল। অ্যান্ড জাস্ট আই এম রিটার্নিং, ইউ ক্যান সে, দ্য ভ্যালু অফ এক্স। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং যেটা আমরা করতে পারি কিউর ক্ষেত্রে। সো কিউর ক্ষেত্রে তো এই জিনিসগুলো আমরা করলাম। তার মানে আমরা দেখব যে তোমাদের যেহেতু সেমিস্টার এক্সামিনেশনে এইরকম কোশ্চেন আসতে পারে। ধরো আমাদের এরকম আসতে পারে, তোমাদের ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যালগোরিদম তোমাকে বলে দিল যে let us, you can say, trace the Enqueue and Dequeue with a queue of, say, size equals to 10. And suppose the current state of the queue is front is equals to 8 and rear is equals to 9. 10 operations are requested as under, say, DQ. I am just written DEQ, that means DQ, NQ, NQ, DQ, DQ,
Dequeue, Enqueue, Enqueue, Dequeue and Dequeue, এবং এখানে বলে দিয়েছে queue is empty. Queue is empty when front is equals to 0 and rear equals to 0, and queue is full when rear equals to n. আমার এখানে কিন্তু অ্যালগরিদমসটা একটু চেঞ্জ করেছে। ওখানে যেমন এমটিতে আমরা ধরেছিলাম যে ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার বোথ আর -1, এখানে কিন্তু আমরা -1টা না ধরে আমরা এখানে কি ধরেছি, ইনিশিয়ালি বলেছে 0 এবং রিয়ারও যদি 0 হয় তাহলে কিউটা এমটি, এবং রিয়ার যদি n হয় তাহলে কিউটা হচ্ছে ফুল। এটা কিন্তু আমার এখানে পার্টিকুলার অ্যালগরিদমে বলে দিয়েছে। তাহলে আমাকে আমাকে এবারে তোমরা অনেক সময় যারা নতুন তাদের কনফিউশন হতে পারে যে আচ্ছা এটা কি রকম ব্যাপার হচ্ছে, যে আমি যখন ইনসার্ট করছি তখনও রিয়ারকে বাড়াচ্ছি, আর যখন ডিলিশন করছি তখন ফ্রন্টকে আমি বাড়াচ্ছি, মানে দুটো ক্ষেত্রেই বাড়াচ্ছি, ব্যাপারটা কি রকম। তো দ্য থিং ইজ দ্যাট, ধরো এটা হচ্ছে আমার কিউ যা কোশ্চেন অনুযায়ী দিয়েছে, আমার 10টা এলিমেন্ট, তার মানে ইন্ডেক্সটা এখানে 1 থেকে স্টার্ট, যেহেতু কিউ ইজ এমটি আমাকে দিয়ে দিয়েছে 3 4 5 6 7 8 9 10, এবং এই কোশ্চেনে আমায় বলে দিয়েছে ফ্রন্টের পজিশন 8, তার মানে ফ্রন্ট এখানে পয়েন্ট করছে এবং রিয়ার এখানে পয়েন্ট করেছে, রাইট। আমাকে বলে দিয়েছে 8 নাম্বার এবং 9 নাম্বার, এবং তারপরে আমি কি করেছি, ডিকিউ করেছি, রাইট। হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু ডু দ্য ডিকিউ। তাহলে আমি এখানেই দেখাচ্ছি, যদি আমি ডিকিউ করি, হোয়াট উইল হ্যাপেন, ডিলিশন, তার মানে ফ্রন্ট বাড়ছে, ফ্রন্ট বাড়ছে, তার মানে ফ্রন্ট কোথায় পয়েন্ট করছে, এখন ফ্রন্ট এখন এখানে পয়েন্ট করছে বেড়ে গিয়ে, রাইট। তার মানে ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার কিন্তু সেম জায়গাতেই পয়েন্ট করছে, এবং তার জন্য আমরা কি বলছি, একটা এলিমেন্টই আর বাকি আছে, রাইট। আমি কি করলাম, এখানে আমি করসপন্ডিং ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ারকে একই পজিশনে প্লেস করলাম, তার মানে ফার্স্ট অপারেশন ইজ ডান। সেকেন্ড, আই এম এনকিউইং। হোয়াট ডু মিন বাই এনকিউইং? এনকিউ যখন করব তার মানে আমায় রিয়ারকে বাড়াতে হবে, রাইট। তার মানে কি হবে, এইখানে যে রিয়ার পয়েন্টার, এই যে রিয়ারটা পয়েন্ট করছিল, ওটা তো আমি 10-এ যাবে রিয়ারটা। রিয়ারটা 10-এ যাবে, তার মানে রিয়ারটা এখান থেকে মুভ করে that will pointing to this position, that is the rear position, that means enqueue is done. Now again I have to perform the enqueue. এবারে কি হবে, করা যাবে না ওটা তো, করা এটা যাবে, করা যাবে না। yes, that will not occur, সেই জন্য এবং সার্কুলার কিউটা নেবো, এই জন্য একদম মানে এই স্পেস অপারেশন, থাকলেও করতে হ্যাঁ পারছি না। একদম, এটা কিন্তু মাথায় ঢুকিয়ে নাও। তাহলে এখানে কি হলো, যখনই আবার থার্ড অপারেশনস মানে এনকিউটা আমি করতে চাইছি, তুমি দেখো যেহেতু রিয়ারটা শেষ পজিশন মানে এন এর সাইজ 10, আমি আর এর ভ্যালু 10 এ দাঁড়িয়ে আছে, তার মানে কিউ ইজ ফুল, ও মেসেজ দেবে কিউ ইজ ফুল। বাট অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি লক্ষ্য করো যে এদিকে 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 অনেক জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে, তার মানে এতগুলো জায়গা is already empty, still your algorithm will give you that the size is full, queue is full, and that's why that is the problem of this particular ওই জন্য queue. তো সার্কুলার কিউ ইউজ করবো আমরা। একদম, ওই জন্য আমরা সার্কুলার কিউ আচ্ছা ইউজ একটা করি। স্যার বলুন, এখানে 1 থেকে ইন্ডেক্সিংটা শুরু হয়েছে কেন, 0 থেকে নয় কেন? 0 থেকে 9 মানে এটা ওটা স্যার বলে অ্যালগরিদমটা ওরা দিয়েছে, ওখানে দিয়েছে ফ্রন্টটা 0 আর ওখানে স্যার বলে দিয়েছে যে ফ্রন্টটা 0 আর রিয়ারটা এখানে, 0, যদি ফ্রন্টটা -1 হতো তাহলে ওটা আচ্ছা 0 আচ্ছা দিয়ে শুরু হতো। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে ঠিক আছে পেরেছো, ঠিক আছে। বুঝতে হ্যাঁ পেরেছো, কারণ আমি বললাম হ্যাঁ তার হ্যাঁ জন্য হ্যাঁ। অ্যালগরিদমের উপর ডিপেন্ড করে, তাই এটা মাথায় রেখে, আচ্ছা, যেহেতু ফ্রন্ট ঠিক 0 আছে রিয়ার ঠিক 0 আছে। বলেছে, তার মানে আমরা এইরকম ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে আমায় হবে। ওকে তারপরে স্যার, ওকে ডিকিউ স্যার। করছি, ওকে ভেরি গুড। তাহলে ডিকিউ করছি, ডিকিউ করা মানে আমরা ফ্রন্টকে বাড়াচ্ছি, দেখো ডিকিউ করা মানে হচ্ছে আমরা ফ্রন্টকে বাড়াচ্ছি, তার মানে ফ্রন্টটা এখান থেকে সরে যাচ্ছে, এবং সেটা গিয়ে কোথায় যাচ্ছে, ফ্রন্টটা এখান থেকে গিয়ে আমি কি করছি, ফ্রন্টটাকে আমি এখানে নিয়ে আসছি, রাইট। এবারে আবার 5 অপারেশন দেখো ডিকিউ, এই যে তুমি ডিকিউটা করছো, এই জন্য বলেছি সিঙ্গেল অপারেশন, এফ কোথায় আছে দেখো, এফ এর ভ্যালুও 10 এ এবং আর এর ভ্যালুও কত 10 এ, তার মানে এই কন্ডিশনটা এফ ইকুয়ালস টু আর দ্যাট উড বি স্যাটিসফাইড
দ্যাট মিনস অনলি সিঙ্গেল এলিমেন্ট আর এক্সিস্ট, সিঙ্গেল এলিমেন্ট কিন্তু এখানে এক্সিস্ট করছে, এবং সিঙ্গেল এলিমেন্ট যেহেতু এক্সিস্ট করছে, when you delete this particular element, again this front and rear will be back to the 0 0. In that particular case front is 0, rear is 0. তাই জন্য আমরা কি চেক করেছি, দেখো যখন আমরা ডিকিউ অপারেশন করেছি তখন এখানে একটা চেকিং রেখেছি এই কারণেই, এখানে যেমন -1 আমার এক্ষেত্রে অ্যালগরিদম যেহেতু বলে দিয়েছে তাই ইট উইল বি অ্যাট 0 and 0. সো ইন দ্যাট কেস যখন আমি দেখলাম যে আমায় ডিকিউ অপারেশনস করতে হচ্ছে, তার মানে এই ডিকিউ অপারেশনস আমি করলাম, এবং আমি কি করলাম, আমি এই জিনিসটাকে ব্যাক 1 নম্বরে চলে যাবে স্যার। 1 নম্বরে নয়, এটা 1 নম্বরেরও বাইরে, কারণ এখানে ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার বোথ আর 0, রাইট? মানে 1 নম্বরে কিন্তু পয়েন্ট করে থাকলে একই ব্যাপার হবে, এলিমেন্ট আছে, কিন্তু যদি এখানে একটা এলিমেন্টও নেই, তাই জন্য দেখো এই যে 6 নাম্বার স্টেপ, আমি যদি আবার ডিকিউ অপারেশনটা করি তাহলে কি হবে, ফ্রন্টও 0 রিয়ারও 0, তার মানে তুমি আর ডিলিট করতে পারবে না। তার মানে অপারেশন যখন 6 তুমি আসছো ডিকিউ করছো, তখন যেহেতু ফ্রন্টও 0 অ্যান্ড রিয়ারও 0, তার মানে তুমি এখানে করতে পারবে না, এবং তোমায় এখানে দেখবে মেসেজ দেখাবে কিউ ইজ এমটি, কিউ ক্যান নট be insert. So 7 number step means I am enqueuing the thing. Enqueuing the thing যখন করবে, কেন করতে হচ্ছে তুমি ভেবে দেখো, আমি তুমি বললে এনকিউ করবো, রিয়ারকে বাড়িয়ে দিলে, ইউ আর জাস্ট মুভিং দ্য রিয়ার, ইউ আর জাস্ট মুভিং দ্য রিয়ার, বাট তুমি যদি ফ্রন্টকে না বাড়াও তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনস গুলো স্যাটিসফাই হবে না, রাইট? তার মানে তুমি যখন ফার্স্ট এলিমেন্ট তুমি যখন ইনসার্ট করবে তখন তোমায় কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিমেন্ট, দিয়ে দুটোকে ইনক্রিমেন্ট করতে হবে। দুটোকে ইনক্রিমেন্ট করতে হবে, রাইট? এটা যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কেন ফ্রন্টকেও ইনক্রিমেন্ট করতে হবে, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ইনক্রিমেন্ট দ্য রিয়ার ইটসেলফ বিকজ অফ দ্যাট রিজন। তার মানে ফ্রন্টও একে হয়ে গেল, রিয়ারও একে হয়ে গেল। নাও এনকিউ যদি করি, রিয়ারকে আমি বাড়াবো, এনকিউ যদি করি দেন আমি কি করব, দ্য সেম থিং, দ্যাট মিনস ইন দ্যাট কেস আই ক্যান ইনক্রিমেন্ট দ্য রিয়ার, অ্যান্ড ডিকিউ যদি করি এগেন আই হ্যাভ টু ফ্রন্টটাকে বাড়াবো, এবং আবার যদি ডিকিউ করি আবার একই জায়গায় ফিরে যাব। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো, এবং কেন প্রবলেমটা কোথায় সেটাও যেন ক্লিয়ার হয়। প্রবলেমটা আমরা যেগুলো ফেস করলাম, দ্যাট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, যে আমার কিউ এর বাকি এলিমেন্ট গুলো ফাঁকা, অথচ আমাকে দেখাবে কিউ ইজ ফুল যদি রিয়ারের ভ্যালু n হয়ে যায়। সো if you just you can say, if you just make a note, if you just make a note যে এখানে আমাদের কি কি জিনিস হয়েছে, সো আমরা দেখলাম এখানে প্রবলেমটা কি। প্রবলেম is that in the above implementations, in the above implementation, you can say the linear, in the above implementations আমরা কি রেখেছি, implementation of linear queue, this is a linear queue, তাই নাম দিলাম আমি linear queue, when rear pointer, when rear, you can say pointer that reached rightmost point, rightmost point, and you can say the front pointer in somewhere in the middle, then what will happen, still it will show the overflow condition, that means it will show that queue is filled, but still it is not filled. So even though empty slots are available in the queue, they are they are not efficiently utilized, they are not efficiently utilized. So to avoid this problem, you can say, to avoid
this problem, আমরা কি করি? We will implement the concept of circular queue. We will implement the concept of circular queue. Circular queue. So সার্কুলার কিউ তার মানে কি? তার মানে আমরা যদি বলি সার্কুলার কিউ এর ক্ষেত্রে, তার মানে সার্কুলার কিউ সার্কেলের মতো, মানে আমাদের যদি তুমি আমরা এরকম ভাবে লিনিয়ার কিউটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি সার্কেলের মতো, মানে 1 2 say 3 4 whatever 5, you can say 6 0, so it will start it from the 0 1 2 3 4 5 6, the simple queue. Only some conditions are different. So you can say initially same as that. If there is no element, then front is -1 and rear is also -1, and that is the conditions that is called underflow conditions, right? And if we check the overflow conditions, there is something different. That means what I have to check in that particular case, that whether this rear plus 1 mod n is equals to front kina. That means whether this rear plus 1 mod n, you can say equals to front kina. যদি সেটা হয় তাহলে আমরা বলবো ফাঁকা আছে কি নেই। ধরো আমি এটা তো অ্যাকচুয়ালি লজিক্যাল স্ট্রাকচার, বাট ফিজিক্যালি তো এটা অ্যারে, রাইট? মানে লজিক্যাল স্ট্রাকচারটা এরকম দেখতে, বাট ফিজিক্যালি ইউ ক্যান সে দিস ইজ এ সিম্পল অ্যারে। ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ ডিফারেন্ট, তাই জন্য দ্য লজিক হ্যাজ বিন চেঞ্জ, বাট দিস ইজ এ লজিক্যাল স্ট্রাকচার। মেমোরিতে তো এইভাবে থাকছে না। দিস ইজ এ, ইউ ক্যান সে দ্য লজিক্যাল স্ট্রাকচার 0 1 2, this is 3 4, say 5, and say 6. So the thing is that in that case what will happen, ধরো এই যে রিয়ার ইকুয়ালস টু ফ্রন্ট, এই জিনিসটা আমরা কখন বুঝবো? ধরো কোন একটা এলিমেন্টকে ইনিশিয়ালি তো ধরো front is equals to -1, rear equals to -1. That means when you have to insert something, আমরা কি করব? ফার্স্টে এখানে গেলে আমার কি হলো, ফ্রন্টের ভ্যালু 0 হলো, রিয়ারের ভ্যালু 0 হলো। দেন আমি কি করলাম, ইনসার্ট করছি, তার মানে আমি রিয়ারটাকে ইনক্রিমেন্ট করছি, সেম অ্যাজ দ্যাট। মানে আমি যদি দেখি তাহলে রিয়ারকে ইনক্রিমেন্ট করছি, যেমন টেকনিক, শুধু ওটাই আমরা ইনসার্ট যেখানে করব সেই ইনসার্শন মেকানিজমটা ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। যে মেকানিজমে আমি ইনসার্ট করব, মানে রিয়ারটা আমি অ্যাকচুয়ালি যেখানে ইনসার্ট করব সেখানে হচ্ছে আর প্লাস 1 মড এন, এখানে আমি ব্যাপারটাকে ইনসার্ট করে দেবো। রিয়ারের ভ্যালুটা এইভাবে ক্যালকুলেট করছি। তো ধরো আমি ইনসার্ট করলাম, আমি একটা এলিমেন্ট নতুন এলো, আমার এখানে টোটাল কটা এলিমেন্ট আছে, 1 2 3 4 5 6 7, রাইট? সো এন এর ভ্যালু ইজ 7। আমি যদি এখানে ইনসার্ট করি, রিয়ারের ভ্যালু কত আছে, 0-তে আছে, তার মানে 0 প্লাস 1 mod 7, দ্যাট মিনস দ্যাট উইল গিভ ইউ 1। তার মানে ফার্স্ট পজিশনে আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করলাম, তার মানে এখন রিয়ারের ভ্যালু বেড়ে কত, রিয়ার 1 হলো। ধরো এটা 10 ছিল, এটা 20টাকে ইনসার্ট করলাম। সেকেন্ড কি, আবার যদি আমায় ইনসার্ট করতে হয় তাহলে আমি কি করব, আরো ইনসার্ট করলাম, ধরো তার মানে রিয়ারের ভ্যালু এখন 1, 1 প্লাস 1 mod 7, দ্যাট মিনস 2। আমি ধরো 30টাকে এখানে ইনসার্ট করলাম, রিয়ারের ভ্যালু আমার বেড়ে গেল 2। এভাবে রিয়ারের ভ্যালু বাড়ছে ইনসার্ট করার সময়। ধরো রিয়ারের ভ্যালু 40, দিস ইজ 50, 60, দিস ইজ 70, এন্ড রিয়ার এখানে পয়েন্ট করে আছে। এখন আমাকে ওভারফ্লো কন্ডিশন চেক করা
মানেটা কি তুমি ভেবে দেখো, এই কন্ডিশনটা মানে কি আমার, তাহলে কিউটা তো ফিল্ড, তাহলে কিউটা ফিল্ড হওয়া তার মানে কি, আমি কি চেক করছি, রিয়ারের ভ্যালু 6+1 এবং মড 7, দেখো দ্যাট উইল কাম আউট 0। কি হয়েছিল, স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। রাইট? তার মানে স্যার শোনা যাচ্ছে না কোনো কথা। আচ্ছা, কতদূর কেটে গেছিল মনে হচ্ছে কলটা, আই থিঙ্ক সো। জাস্ট এ মিনিট। তাহলে কতদূর তোমাদের বোঝা হয়েছিল, মানে আমি যেটা বলছিলাম সেটা কি বোঝা গেছিল? হ্যাঁ স্যার, ওই শূন্য অব্দি রিয়ারটা হয়েছিল। 6 অব্দি, স্যার রিয়ারটা হ্যাঁ 6 অব্দি বোঝা গেছে, তারপরে ওই যে 0 1 2টা বুঝতে পারিনি। ওইটা আরেকবার বলবেন? হুম, মানে 0 1 2টা আমি কি বলতে চাইছি, রিয়ার 6 এসে পৌঁছালো, আমার এটা ফিল্ড আপ কি হচ্ছে, মানে ফ্রন্টটা কোথায় আছে, 0-তে আছে, রিয়ারটা কোথায় আছে, 6-এ আছে। আগের ক্ষেত্রে কি হতো, আগের ক্ষেত্রে তুমি চেক করতে ওয়েদার রিয়ার ইজ ইকুয়াল টু এন কিনা, যদি এন এর সমান হয় তাহলে তুমি জাস্ট বলতে যে কিউটা ফুল। এখানে আমরা কিভাবে চেক করছি কিউটা ফুল, তার মানে আমি ইনসার্ট করতে করতে আর এর ভ্যালু যখন 6-এ এলাম, তাহলে 6+1 দ্যাট ইজ 7, 7 মড 7 ইজ ইকুয়াল টু 0, অ্যান্ড ফ্রন্টের ভ্যালু যেহেতু 0, তাই জন্য আমি কি বললাম, নো প্রবলেম, রিয়ার মানে পুরো অ্যারেটা ফিল্ড আপ, রাইট? বিকজ দিস কন্ডিশন, ওভারফ্লো কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করেছে, কারণ রিয়ারের ভ্যালু হচ্ছে 6, তাহলে 6+1 এলিমেন্ট হচ্ছে 7 মড 7, দ্যাট উইল গিভ ইউ 0, এবং ফ্রন্টের ভ্যালু কোথায় আছে, 0-তে আছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, এবারে তুমি দেখো, ধরো আমি ডিলিট করা শুরু করেছি, তাহলে আমি ডিলিট করা শুরু করলে আমি কি করছি, ফ্রন্টের ভ্যালুটাকে ডিলিট করছি, ফ্রন্টের ভ্যালুটাকে আমি জাস্ট একটা করে বাড়াচ্ছি, তাই তো? তাহলে ফ্রন্ট ইকুয়ালস টু যেটা করছি, যে ফ্রন্ট +1 মডেন করে আমরা জাস্ট বাড়াচ্ছি, ফার্স্ট এলিমেন্ট ডিলিট করলে তাহলে ফ্রন্টটা মুভ করলো, সেকেন্ড এলিমেন্ট ডিলিট করলে ফ্রন্ট মুভ করলো, থার্ড এলিমেন্ট ডিলিট করলে ফ্রন্ট মুভ করলো, আমার ফ্রন্টটা এখন ইন্ডেক্স 3-তে পয়েন্ট করছে। তুমি এখন দেখো রিয়ারটা কিন্তু 6-এ পয়েন্ট করছে, কিন্তু হোয়াট আই এম চেকিং r+1 মডেন ইকুয়ালস টু f কিনা। তুমি দেখো 6+1 মড 7 দ্যাট উইল গিভ ইউ 0, বাট ফ্রন্টের ভ্যালুটা 3-তে আছে, তার মানে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলো না, মানে ওভারফ্লো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলো না, তার মানে কিন্তু কিউতে জায়গা আছে। এবং জায়গা থাকলে তুমি কি বুঝেছো, ইনসারশন করবে কোন জায়গাটাই, ইনসারশন করবে এই ফর্মুলা দিয়ে, আর ইকুয়ালস টু r+1, তাহলে আমি ইনসারশন করব r+1, তার মানে দ্যাট ইজ এ 6+1 মড 7, তার মানে
রিয়ারের ভ্যালু 0, তার মানে ঘুরে কোথায় চলে গেল, রিয়ারের ভ্যালু 0-তে, এখানে আমি নেক্সট এলিমেন্ট যেটাকে ইনসার্ট করতে পারবো। তাহলে আশা করি বোঝা গেছে যে প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভ, এবং হ্যাঁ স্যার কিভাবে বুঝতে সলভ। পেরেছি। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে, সো এখানে আমায় কি করতে হবে, কোডটা তাহলে তোমরা নিজেরাই ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারো। আমার মনে হয় না, যদি ওটার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো তাহলে এখানেও আমি বলছি সার্কুলার যদি এনকিউ যদি করো। আচ্ছা, তোমার কি প্রবলেম হচ্ছিল শ্রী, যে তুমি একটা পাঠিয়েছিলে মনে হয় কিউ এর করসপন্ডিং কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছিল বলছিলে? না আমি দেখছি কি জিজ্ঞেস। ও যখন সার্কুলার কিউতে যখন প্রিন্ট করছি, যখন আমি মানে আবার ব্যাক করে মানে সার্কুলারলি ঢোকাচ্ছি, মানে রিয়ারটা এন্ডের পর আবার যখন সামনে আসছে, তখন প্রিন্টিংটা কি মানে নতুনগুলো লাস্টেই ঢুকাবে না শুরুতে? সেই প্রিন্টিংটাতে আমার কনফিউশনটা ছিল। আর এই নেটটা খুব ডিস্টার্ব করছে। এন্ড যদি আমি ডিকিউটা ইউজ করি, তার মানে সার্কুলার, ইউ ক্যান সে ডিকিউ, this is simple as that, q n f r। হ্যাঁ এখানেও বলছি যে যখন রিয়ারটা মানে ও ও জিনিসটা বললো, বলছি যে যখন রিয়ারটা মানে লাস্টে পৌঁছে গেছে, দিয়ে তারপরে যখন ইনসার্শন হচ্ছে মানে আবার মানে সামনে গুলো ফাঁকা আছে মানে 0 1 2, তাহলে কি মানে সামনে থেকে প্রিন্টিং হবে তো, মানে 0 একদম 1 2 হ্যাঁ 3 সামনে 4 থেকে 5 হবে, ওই যে ওই একদম ফর্মুলা R+1 মডেল। r plus মডেল। 1 মডেল, ওখান হ্যাঁ দিয়ে প্রিন্টিংটা এভাবে হবে, প্রথম থেকেই প্রিন্টিং হবে, কারণ আমাকে তো কিউ রুলটা ফলো করতে হবে, যে ফার্স্টে ঢুকছে সে ফার্স্টে বের করতে হবে। তাই ফ্রন্টের পয়েন্টারটা ওখানেই থাকছে, রিয়ারটা আমাদের আবার ঘুরে গিয়ে 0 থেকেই করছে, যেটা আমরা দেখলাম। সো দিস ইজ printf, this is underflow, exit, and x এর মধ্যে আমি x ভ্যারিয়েবলের মধ্যে প্রথমে এটাকে তুলে নিচ্ছি, else if front equals to যদি rear হয়, তাহলে ডিলিট করার সময় আমায় আবার এর ভ্যালুটাকে রাখতে হচ্ছে, and otherwise আমি ফ্রন্টের ভ্যালুটাকে এগোতে হবে, মানে front equals to front plus 1 mod n and then return x. So this is a simple code যেটা আমরা সার্কুলার কিউতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সার্কুলার কিউর রেসপেক্টে আমাদের কিন্তু কোডে কোনো আর কিছু তফাৎ হওয়ার কথা নয়। সো ওকে,
লিঙ্ক লিস্টের ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা দেখব পরে, বাট তার আগে জাস্ট এই কোডটা আমায় দেখি রূপায়ণ তুমি বলতে পারো কিনা আউটপুট কি হবে। ধরো বলছে কনসিডার দ্য following function which takes q values as input and performs some functionality. Where a cube, that means this is an array 5, 6, 10, 50, that q if is empty মানে এমটিটা চেক করছে। আমি x এর মধ্যে ডিকিউ কে নিচ্ছি এবং এবিসিটাকে আমি কল করছি এবং এনকিউ এর মধ্যে এটা নিচ্ছি। কোশ্চেন হচ্ছে what will be the values in queue after completion of the code? What will be the রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করছে। তাই হ্যাঁ স্যার, মানে আমার স্যার বলবো মানে কেমন করে হচ্ছে, ধরুন এবিসি কিউ, ঠিক আছে, ধরুন কিউটা এমটি নয়, তাহলে ফার্স্টে 5টাকে ও রিমুভ করলো। আচ্ছা, আমি একে একেই বলি। তুমি যখন বলছো তাহলে তাহলে কিভাবে কাজ হবে, ধরো এটা তাই তো স্যার কিউটা হ্যাঁ স্যার, মানে মানে স্ট্যাকে আগে পুশ, ধরুন কে এবিসি কিউ, কিউটা পুশ হয়ে গেল আগে, মানে এবিসি আগে কিউ জানে কি না, প্রথমে দেখলাম এই কিউটাতে কি আছে 5, 6, 10, 11 আছে 10 প্রথমে 15, হ্যাঁ। 10, এবারে 15 ইফ আছে, নট এমটি কিউ, তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ অফ কিউ, তাহলে মানে ফার্স্ট 5টাকে এলিমেন্টটা আমি, বেরো 5টা বেরোলো। এবারে হ্যাঁ আমি স্যার 5 থেকে বেরোলো। এবারে আমি তারপরে এবিসি কিউ কল করলাম, তাহলে এবিসি কিউটাকে আমি স্ট্যাকে পুশ করলাম। আমি স্ট্যাকে পুশ করলাম কারণ আমি রিকারশন কল করছি, ফাংশনসটাকে হ্যাঁ যেহেতু স্যার, রিকারসিভ ফাংশন রিকারসন। কল করছি, তাই জন্য আমি কি করলাম 5টাকে করে দিলাম, পুশ করলাম। আমি হ্যাঁ কিন্তু কিছু করিনি কারণ এটা হচ্ছে এবিসি 5কে আমি জাস্ট করেছি আবার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেন মানে এবিসি কিউ মানে কিউটা নিয়ে পুশ করে, 5টা নয়, মানে কিউটা নিয়ে পুশ করেছি। কিউটাকে নিয়ে পুশ করেছি, রাইট। হ্যাঁ স্যার, তারপরে এবারে 6, 10, 15 আছে। এবারে বলছে ইফ নট এমটি কিউ, তাহলে আবার 6টাকে বার করলো, তাহলে 6টাকে আবার বার করলো কিউটা। হুম হুম তারপরে এবিসি কিউ মানে তখন 10 নিয়ে পুশ করলো, তখন 10 নিয়ে পুশ করলো, রাইট। পুশ হলো। হ্যাঁ 10 আচ্ছা নিয়ে পুশ হলো। এবারে আচ্ছা 10 নিয়ে পুশ হওয়ার পর এবারে বলছে যে কিউটা নট এমটি, তাহলে নট এমটি, তাহলে আমি 10টাকে বার করলাম, দিয়ে আহ আহ, দিয়ে আমি এবিসি 15 হয়ে গেল তখন। তোর বেশি 15 হয়ে গেল। হ্যাঁ এবিসি 15 হয়ে গেল। দিয়ে এবিসি 15 হওয়ার পর মানে ইফ নট এমটি কিউ এক্স ইজ ইকাল টু ডি কিউ, তাহলে 15টাকে মানে বার করে দিল। এবারে এবিসি কিউ, ঠিক আছে, বাট হুম আর কিছু নেই, মানে 15 কিছু নেই। দিয়ে হুম এবারে চললো, এবারে এবিসি কিউ, এবারে দেখছে যে কিউটা এমটি, তাহলে আর এক্সিকিউট করবে না। হুম এবারে ওই যে 15টা যে করেছিলাম এবিসি কিউ 15, হুম এবারে ওইটা রিটার্ন করে আসবে এবং এনকিউ করবে কিউ কমা এক্স, মানে হুম 15টাকে ঢুকিয়ে দিল। 15টাকে 15টাকে ঢুকিয়ে দিল আচ্ছা স্যার কিউতে। তাহলে আচ্ছা ফার্স্টে 15, তারপরে তারপরে 10-এ এলো, দিয়ে 10-এ ওই এন কিউ কিউ কমা 10, তারপরে হুম 15, তারপরে 10, তারপরে 6, তারপরে 5 হবে স্যার। তারপরে অ্যাক্টিভেশন রেকর্ডটা থেকে পপ হয়ে যাবে সব কটায়। ওকে, তার মানে ঘটনাটা কিভাবে বলছে, ধরো কিউটা হচ্ছে 5, 6, 10, 11, আমি যদি ধরি 1 নাম্বার লাইন, 2 নাম্বার লাইন, 3 নাম্বার লাইন, তাহলে আমার কি হবে,
প্রথমে আমি কি করলাম, 5টাকে আমি এক্স এর মধ্যে রাখলাম, ডিকিউ করলাম, 5টা বেরিয়ে গেল। তার মানে আমার যে জিনিসটা থাকলো সেটা হচ্ছে এবিসি কিউ থাকলো, তাই তো? আমি পুরো কিউটাকেই পুশ করছি, রাইট? এবং এটার পরে এক্সিকিউশন যেটা হবে, লাইন নাম্বার 3 এক্সিকিউশন হবে। এরপরে কি আবার এমটি নয়, তার মানে আমার আবার কিউ থেকে তুমি ডিকিউ করছো কত, 6, রাইট? তার মানে এক্ষেত্রে কি হবে, আমার কিউটা মানে 6 এলিমেন্টটাকে তুমি ডিলিশন করেছো, তার মানে এখানে কিউটা থাকলো, কিন্তু এটার পর আবার লাইন 3-তে এক্সিকিউট হবে, আবার তোমাকে এটা স্ট্যাকে পুশ করে এটার পরে লাইন 3 এক্সিকিউট হবে, এবং লাস্টে এবিসি কিউ হচ্ছে এবং এটার পরে লাইন 3 এক্সিকিউট হবে। তাহলে তুমি দেখো লাস্টে কত ডিলিট করেছি, আমি 15 ডিলিট করেছি। 15 এখানে কত ডিলিট করেছি, এখানে আমি 15 ডিলিট করেছি, এখানে আমি 10 ডিলিট করেছি, এখানে আমি 6 ডিলিট করেছি, এখানে আমি 5 ডিলিট করেছি, রাইট? তো এরপরে যদি লাইন 3 এক্সিকিউট হয়, আমাদের কি জানি এই কন্ডিশনটা যখন স্যাটিসফাইড আর হবে না, তখন কি করবে, পপ করা, রিকারসিভ কল এন্ড হলো এবং আমরা পপ করা শুরু করব। এবং যদি পপ করা যখন শুরু করব, তখন এটাকে আমি যখন পপ করব, তখন কি হবে, লাইন 3টা এক্সিকিউট করবে, মানে আমার যে ভ্যালুটা ছিল 15 সেটা কি কিউটাতে রাইট এন্টার করছে, রাইট? তারপরে কি, তাহলে 15 হলো, তারপরে কিউটাতে কি আবার এইটাকে পপ করব, লাইন 3টা এক্সিকিউট হবে, তার মানে এখানে কি 10টাকে হলো, আবার এটাকে পপ করব, তখন কি হবে, আমাদের 6টা ছিল, তার মানে এটাকে এনকিউ করব, তারপর এটাকে করব, তারপরে 3, তার মানে আমার আউটপুট কত হলো, 15, 10, 6 and 3। জাস্ট কিউটাকে রিভার্স করে দিচ্ছি। দেখো বুঝেছো কি বোঝনি, রূপায়ণ বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হুম, ইটস সিম্পলি এ রিকারসিভ কল। তাহলে আমায় আরেকটা অ্যান্সার দাও দেখি পারো কিনা। ধরো তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে তোমাকে ধরো এইরকম ভাবে বলল যে কনসিডার দ্য ফলোয়িং program which uses 3 data structure, 3 data structure, একটা হচ্ছে কিউ q1, q2 and stack st. The program takes q values as input and performs some operations. কিউতে আছে 18, 6, 19, -13, 15, 0, 17, 23, -19, 8, 6, 0, -14, 9। रक्षा तुम हमको बोलो तो इसका आउटपुट क्या होगा, एक्स वाई जेड क्यू q1 integer s is equals to 0 while not is empty, q1 টা যতক্ষণ না এমটি না হচ্ছে, and x is equals to dequeue q1 if x equals to 0. I am just popping the corresponding content and enqueue q2s and s is 0, that means বুঝতেই পারছো s 0 ছিল, আমি যতক্ষণ না কিউটা এমটি হয় আমি ডিকিউ করছি, এক্স এর মধ্যে রাখছি, এক্স এর ভ্যালু যতক্ষণ 0 হবে, যদি 0 হয় তাহলে আমি কি করছি, পপ করছি এবং সেটাকে এস তে রাখছি, এবং এটা এস প্লাস, সরি দিস ইজ নট এস টি, দিস ইজ এস প্লাস, রাইট? তার মানে আমি পপ করছি কন্টেন্টটাতে, সেটাকে এস এর সাথে যুক্ত করছি এবং তারপরে
সেটাকে আমি এনকিউতে পুশ করছি, কিউ টু কিউতে আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এবং তারপরে এস এর ভ্যালু আমি 0, অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট আমি যদি এটা না হয় দেন I am just pushing the value of x in st. This is the questions যেটা দেওয়া হয়েছে, তার মানে এখানে এই ভ্যালুস গুলো আছে, and the thing is that এই ভ্যালু গুলো তোমার বিভিন্ন রকম ভ্যালু আছে। q1 s এর ভ্যালু 0 নিয়েছি, যতক্ষণ না এমটি হয় আমি x থেকে তুলছি, x এর ভ্যালু 0 হচ্ছে, s প্লাস পপটি, দেন এনকিউ করছি, s কে s এর ভ্যালু 0 পুশ করছি। তো কোশ্চেন হচ্ছে দ্যাট question 1, what's sum, what is the sum of all values in stack after completion of program? Question 2, what is the maximum stack size used? Question 3, sum of all values in q2. And question 4, maximum size of q2 used. That is the corresponding 4 questions যেটা আমি দিলাম। 12 হচ্ছে স্ট্যাক সাইজটা। স্ট্যাক সাইজ 12 হচ্ছে, তাই তো? सुरक्षा क्वेश्चन समझ में आया? सर ये Q1 और Q2 का सर कंटेंट क्या है सर? Q1 का कंटेंट है, Q2 का कंटेंट दिया हुआ नहीं है। Q2 Q1 का कंटेंट मैंने दे दिया, यहाँ पे तो Q1 का कंटेंट है। दिस इज द Q1, अच्छा that means this is the content of Q1 that is given. ये कोड रन करने से बाद they will ask you the answers. सर एक बार आप ड्राई रन करके बताए ना सर। ट्राई रन करके मतलब ইনিশিয়ালি সাম অফ অল দ্য ভ্যালুস অফ স্ট্যাক হচ্ছে 54। আচ্ছা কিভাবে আর করছো বলো। স্যার ফার্স্টে বলছি স্যার স্টেপ স্টেপ অনুযায়ী, ঠিক আছে স্যার। ফার্স্টে 18 আছে, ঠিক আছে, ওয়াইল কিউ ইজ নট এমটি ঢুকছে ওটা, ওয়াইল কিউ ইজ নট এমটি লুপের মধ্যে ঢুকলো। হ্যাঁ যে লুপের এক্স মধ্যে ইজ ইকাল ঢুকলো। টু যে এক্স ইজ ইকাল টু ডি কিউ অফ কিউ ওয়ান, মানে হচ্ছে 18টাকে ও নিয়ে নিল, ঠিক আছে। দিয়ে ইফ 18 ইকুয়াল টু 0 কন্ডিশন ফলস, ঠিক আছে, তাহলে পুশ স্ট্যাক কমা এক্স, তাহলে এক্স এ 18 পুশ হয়ে গেল স্যার, एकदम ঠিক আছে। দিয়ে रक्षा समझ 18 में आया। সেরকম संदीप जरा সেরকম फर्स्ट स्टेप यस समझ सर। ओके सेकंड स्टेप ओके তারপরে সিক্স পুশ হলো স্ট্যাকের মধ্যে यस ওইভাবে। তারপরে 19 পুশ হলো, মানে ঢুকেই যাবো যতক্ষণ না 0 জিরো আসছে। পাচ্ছি 19, হ্যাঁ হ্যাঁ, -13। এবারে যখনই 0 এলো, ঠিক আছে, এবারে 0 এলো তখনই আমি ওটাকে পপ করে দিলাম, মানে 15টাকে পপ করে দিলাম স্যার। আচ্ছা 15টাকে মানে যখনই জিরো এলো 15টাকে প্রপ করলাম, রাইট? পপ করলাম, আর 0 প্লাস 15 ওটাকে ঢুকিয়ে দিলাম কিউ টুর মধ্যে। কিউ টুটা নিন, ওই কিউ টু। হ্যাঁ 0+15 করে Q2 এর মধ্যে তুমি 15টাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছ, রাইট? হ্যাঁ স্যার, 15টাকে ঢুকিয়ে দিলাম। এবারে 0টাকে পুশ করে দিলাম, ওই 15 জায়গায় 0টা হয়ে যাবে। 15 জায়গায় 0টাকে পুশ করে দিলাম, রাইট?
হ্যাঁ স্যার, এবারে 0টাকে পুশ করলাম, তারপরে 17টা হলো, 17টাকে পুশ করব স্ট্যাকের মধ্যে। 17 কে পুশ করলাম স্ট্যাকের মধ্যে, দেন আবার চলবে যতক্ষণ চলে। তারপরে 23 মাইনাস 19 স্যার 8 6 তার 6, হ্যাঁ তারপরে যখনই 0 চলে এলো তখনই স্যার পপ করব 6টাকে আর 6টা ঢুকিয়ে দেবো স্ট্যাক ওই Q2 তে, ঠিক তার আছে? কারণ এস এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি আবার 0 হয়ে গেছে, রাইট? হ্যাঁ, এস ভ্যালু 0 হয়ে যাচ্ছে। এবারে ওইটাকে 0টাকে ওই 6 এর জায়গায় পুশ করে পুশ দেবো করুন। স্ট্যাকে। सर ये Q2 में सर 6 क्यों जाएगा सर? 15 + 6 जाना चाहिए ना सर? नहीं, यहाँ पे तो एस का अच्छा वैल्यू सर S 0 भी हो गया फिर, हाँ हाँ सर, सॉरी सर। सो স্যার इस हाँ, এবারে 0 হয়ে গেল, এবারে -14 হুম 9 9 -40 না 9, ঠিক আছে 9 স্যার, এই 9 কটাই। হ্যাঁ So স্যার, this is the thing, that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So that means the maximum stack size is 12. What should be the sum of all values in stack after completion of the program? So you have to just add it, right? The stack value add করে কত বের হচ্ছে? That would 54 be বেরোচ্ছিল আমার। 54. তার মানে অ্যাড করে কত বের হচ্ছে? 54 বের হচ্ছে, রাইট? Sum of all values in Q2, this is a 15, right? And 6, তাই তো? 15 and 6 means, that means sum of all 21 21 and maximum size is 2, right? 2 Okay, so the thing is that দ্যাট আর দ্য থিং যেটা তোমায় করতে হবে। অ্যান্ড আমি কি করছি এর সাথে, এই পিডিএফটার সাথে আই উইল অ্যাটাচ সাম প্রবলেমস, রাইট? আমি এই প্রবলেমসটা, আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি এই কোশ্চেন গুলো কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবো? মানে আপনি তো দিয়ে দিচ্ছেন, এক্সট্রা যদি কোশ্চেন গুলো কিছু করতে পারি সেগুলো কোথা থেকে করবো? গেটের কোশ্চেন সলভ করতে পারো, আচ্ছা, রাইট? গেটের নেট কোশ্চেন থেকে পেয়ে যাবো তো? নেট থেকে পেয়ে যাবে, গেট ওভারফ্লো থেকে পেয়ে যাবে, রাইট? আচ্ছা স্যার, ঠিক ওখান থেকে আছে, তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক তো আছে। ওটা নিয়ে অসুবিধা নেই। আমি কোশ্চেন হয়তো আমি একটুখানি বেশি কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটুখানি আচ্ছা, কিন্তু বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, নাহলে কি বলো তো এগুলো নিয়ে ঠিক আছে। হ্যাবিচুয়েটেড হবে।